Okay, once again, good morning, all of you. So, in last lecture, we have discussed about the heat exchanger effectiveness and number of transfer unit. Okay, so before that point, we have discussed about the LMTD method. So, what is meant by LMTD method? LMTD is nothing but logarithmic mean temperature difference method. So, this method is used to design the heat exchanger. So, what way we have to design the heat exchanger by using the LMTD method? So LMTD is nothing but it is a temperature difference. So we have derived the equations for the LMTD for the parallel flow heat exchanger and counter flow heat exchanger. So as we know that parallel flow heat exchanger is nothing but the direction of hot fluid and cold fluid is same. And for the counter flow heat exchanger, the direction of hot fluid and cold fluid is opposite. So we have derived the equations for the LMTD for the parallel flow heat exchanger and counter flow heat exchanger. So we get the equation as a theta m is equal to theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 upon theta 2. So this equation is useful for the calculation of the LMTD for the parallel flow heat exchanger and counter flow heat exchanger. But what is the difference in the parallel flow and counter flow heat exchanger? So in the parallel flow heat exchanger, theta 1 is nothing but Th1 minus Tc1 and theta 2 is nothing but Th2 minus Tc2. But in the counter flow heat exchanger, what is meant by theta 1? Theta 1 is nothing but Th1 minus Tc2, and what about the theta 2, that is Th2 minus Tc1. So this is the only difference, but the final equation for the calculation of the LMTD, that is theta m is equal to theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 upon theta 2. Okay, so by using this we have to design the particular heat exchanger. So LMTD method is used when the inlet and outlet conditions are known to us. ज्यावेळेला इनलेट आणि आउटलेटच्या कंडिशन म्हणजे जे काही टेम्परेचर्स आहेत ते आपल्याला माहिती असतील त्यावेळेला आपण काय करणार आहे, LMTD मेथड यूज करणार आहे. आणि वी हॅव टू डिझायनिंग दी हीट एक्सचेंजर मीन्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेटिंग दी surface area. So we know that what is the standard equation for the calculation of the rate of heat transfer, that is Q is equal to U into A into theta m. So by using this equation we have to calculate the area and we have to design that particular heat exchanger. Okay, so this is about the LMTD method. After that we have discussed about the heat exchanger effectiveness and number of transfer units. Okay, so this is the another method. So in this method, heat exchanger effectiveness method we have to use to design the heat exchanger. Sometimes they have not given the inlet and outlet conditions, so at that time we have to use the effectiveness and number of transfer unit method. Okay, इनलेट आणि आउटलेटच्या कंडिशन जर दिल्या असतील तर त्यावेळेला आपण काय करणार आहे, LMTD मेथड यूज करणार आहे. अँड बाय युझिंग दॅट LMTD मेथड वी हॅव टू डिझाइन दॅट पर्टिक्युलर heat exchanger. But in some cases they have not given the inlet and outlet conditions. At that time we have to use the effectiveness and number of transfer unit method. Okay, so what is meant by the heat exchanger effectiveness? Okay, what is meant by heat exchanger effectiveness? So the heat exchanger effectiveness is denoted by epsilon, and it is defined as ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. ओके, ऍक्च्युअल जो काही हीट एक्सचेंजर आहे त्याच्यामधून किती हीट ट्रान्सफर होत्या आणि त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम किती हीट ट्रान्सफर होऊ शकत्या, हा जो रेशो असणार आहे तो रेशो म्हणजे काय असणार आहे, त्या हीट एक्सचेंजरचा काय असणार आहे, इफेक्टिव्हनेस असणार आहे. काय असणार सांगा, व्हॉट इज मीन बाय इफेक्टिव्हनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर? इट इज द रेशो ऑफ ऍक्च्युअल हीट ट्रान्सफर टू द मॅक्झिमम पॉसिबल हीट ट्रान्सफर. ओके, जो काय हीट एक्सचेंजर आहे, जी काय सिस्टीम आपण बसवलेली आहे त्या सिस्टीम मध्ये ऍक्च्युअल किती हीट ट्रान्सफर होते डिवायडेड बाय त्या हीट एक्सचेंजर मध्ये मॅक्झिमम आपण किती हीट ट्रान्सफर करू शकतोय, that ratio is nothing but heat exchanger effectiveness. Okay, so how to calculate the actual heat transfer? So we know that there are two equations for the hot fluid and cold fluid. Sorry, for the hot fluid there is a one equation and for the cold fluid there is a one equation. So what is the actual heat transfer rate we have to calculate? That is Q is equal to m dot h into Cph into Th1 minus Th2. That is m dot h is nothing but mass flow rate of the hot fluid, Cph is nothing but specific heat of the hot fluid, Th1 minus Th2 is nothing but inlet and outlet temperature of that hot fluid. So by using this we have to calculate the actual heat transfer rate, or by using the cold fluid we can calculate the actual heat transfer rate, that is m dot c into Cpc into Tc2 minus Tc1. Okay, so as we know that mass flow rate into specific heat is nothing but heat capacity rate.
So m dot h into cph is nothing but capital ch, and m dot c into cpc is nothing but cc, that is cold fluid capacity. Okay, so from these two values, capital ch and capital cc, एक व्हॅल्यू जास्त असणार आहे, एक व्हॅल्यू कमी असणार आहे. जी व्हॅल्यू कमी असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, सी मिनिमम म्हणणार आहे. म्हणजेच काय असणार आहे, सी मीन दॅट इज द मिनिमम फ्लुइड कॅपॅसिटी रेट, आणि सी मॅक्स म्हणजे काय असणार आहे, द मॅक्झिमम फ्लुइड कॅपॅसिटी रेट. म्हणजे जी आपण सीएच आणि सीसी ची जी काय व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे, सो फ्रॉम दॅट व्हॅल्यू यू हॅव टू अंडरस्टँड which value is minimum and which value is maximum. So minimum value is nothing but C minimum, that is the minimum fluid capacity rate, and maximum value is nothing but C max, that is nothing but the maximum fluid capacity rate. Okay, so from the calculation we have to understand which heat capacity rate is minimum and which capacity rate is maximum. Okay, so after that we have calculated the actual rate of heat transfer. Now we have to calculate the मॅक्झिमम पॉसिबल हीट ट्रान्सफर रेट. तर मॅक्झिमम पॉसिबल हीट ट्रान्सफर रेट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वी हॅव टू टेक द टेम्परेचर डिफरन्स. तर टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम असणार कुठल्या दोन व्हॅल्यू असणार आहेत, तर मिनिमम टेम्परेचर कुठलं असते तर कोल्ड फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर, आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठलं असते तर hot fluidचं आउटलेट सॉरी इनलेटचं टेम्परेचर. So we have to take this temperature difference. So as we know that one standard equation Q is equal to C into delta T. So from that delta T is nothing but Q upon C. जर delta T मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर त्या केसमध्ये तुमचे जी काही हीट कॅपॅसिटी रेट आहे तो मिनिमम पाहिजे. सो फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द क्यू मॅक्स वी हॅव टू टेक द टेम्परेचर डिफरन्स ॲज ए TH1 minus TC1, and we have to multiply that particular equation by the मिनिमम हीट कॅपॅसिटी रेट. म्हणजे जे आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेले असणार आहे सीएच आणि सीसी, त्याच्यामधली जी काय मिनिमम व्हॅल्यू आहे त्यानं कशाला मल्टिप्लाय करायचं आहे, जो काय आपला TH1 आणि TC1 चा टेम्परेचर डिफरन्स आहे त्याला मल्टिप्लाय केले की तुम्हाला काय मिळणार आहे, मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर रेट मिळणार आहे. सो वी हॅव टू टेक द ऍक्च्युअली ट्रान्सफर रेट अँड मॅक्झिमम ट्रान्सफर रेट रेशो, then we get the effectiveness. So from these equations we get the equations for the effectiveness, that is epsilon is equal to ch into bracket th1 minus th2. This equation for the q max, and what is the equation for the q actual, that is c minimum into th1 minus tc1. किंवा आपण हे कोल्ड फ्लुइडच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो, cc into bracket tc2 minus tc1 divided by c minimum into bracket th1 minus tc1. Okay, so wait for 1 minute. Okay, so from that we have to calculate the rate of heat transfer. So what is the equation for the rate of heat transfer? Q is equal to epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1. Okay, then heat capacity ratio. How to calculate heat capacity ratio, or what is the definition for the heat capacity ratio? That is R is equal to C minimum upon C maximum. That is, it is the ratio of minimum heat capacity to the maximum heat capacity. म्हणजे आपण जो काही CH फाइंड आउट करणार आहे, जो काही CC फाइंड आउट करणार आहे, त्याच्यामधनं मिनिमम अपॉन मॅक्झिमम केलं की आपल्याला काय मिळणार आहे, आर मिळणार आहे. दॅट आर इज नथिंग बट हीट कॅपॅसिटी रेशो. ओके, then NTU is nothing but number of transfer units. And how to measure that NTU? That is one standard formula for the calculation of the NTU, that is NTU is equal to U into A into C minimum. U into A into
C minimum. Okay, so this is about the last lecture. Now we have to start the number of transfer units method. In that, first we have to derive the derivation for the effectiveness for the parallel flow heat exchanger. Effectiveness for the parallel flow heat exchanger. आता आपण अगोदर LMTD for the parallel flow heat exchanger and LMTD for the counter flow heat exchanger ह्याचे डेरिवेशन सॉल्व केलेले आहेत. Now we have to find out the equations for the effectiveness for the parallel flow heat exchanger and effectiveness for the counter flow heat exchanger by using the NTU method, means number of transfer unit method. Okay, so in that we have to derive the first derivation, that is effectiveness for the parallel flow heat exchanger. Okay, so all of you write down the next heading. Yes sir, present the screen now. Okay, so those who are remaining, draw this diagram. So already we have drawn this diagram for the LMTD method also. Now we have to draw the diagram for the next heading, that is effectiveness for the parallel flow heat exchanger. Okay, so hot fluid temperature काय होणार आहे, continuously कमी होणार आहे. So inlet temperature of the hot fluid, that is TH1, outlet temperature of the hot fluid is TH2. Okay, so in the parallel fluid exchanger, the direction of the hot fluid and cold fluid is same. Okay, so for the cold fluid, inlet temperature is TC1 and outlet temperature is TC2, and temperature difference between TH1 and TC1 is nothing but theta 1, and temperature difference between TH2 and TC2 is nothing but theta 2. Okay, and we are considering one small elemental area, that is dA, and so for that dA, temperature of hot fluid is TH and temperature of the cold fluid is TC. Okay, and the hot fluid temperature is reduces by dTH and cold fluid temperature is increases by dTC. Okay, so all of you draw this diagram for the effectiveness for the parallel fluid exchanger. So this is graphical representation for the parallel fluid exchanger, and at the right hand side, this is the flow arrangement diagram. At the center there is one pipe, and then from that pipe hot fluid is moving, and at the periphery of that pipe there is another pipe, and from that pipe cold fluid is moving. The direction of the hot fluid and cold fluid is same. Direction of hot fluid and cold fluid is same. Okay, so all of you draw this diagram. Effectiveness for the parallel flow heat exchanger. Effectiveness for the parallel flow heat exchanger. Okay, after completion of diagram, put that message in the chat box so that I will proceed. Okay, diagram is over. Graphical representation for the parallel flow heat exchanger. तर एका heat exchanger मध्ये काय असणार आहे, hot fluid आणि cold fluid. In between that hot fluid and cold fluid, heat transfer takes place, and because of that the hot fluid temperature is decreases from TH1 to TH2, and cold fluid absorbing the energy from the hot fluid, so therefore the temperature of the cold fluid is increases from the TC1 to TC2. Okay, so for the derivation we are considering one small element, and for that small element, what is the area of that small element, that is dA. So at that small element, what is the temperature of the hot fluid, TH, and temperature of the cold fluid is TC. Okay, so whatever the small elemental area we have considered, in that area
the hot fluid temperature is reduces by dTh and cold fluid temperature is increases by dTc. Okay, and the left hand side, whatever the temperatures, that is Th1 and Tc1, this temperature difference is nothing but theta1, and at the right hand side Th2 and Tc2, these are the temperature, and that temperature difference is nothing but theta2. Okay, theta2. Okay, so now we have to write down the equation. The heat exchange dq through an area dA of the heat exchanger is given by, already we have written this equation in the LMTD for the parallel fluid exchanger. Same equation we have to write down. जी काही हीट एक्सचेंज होणार आहे, जो काय आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काय जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे फ्रॉम दी हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड. सो हाऊ टू राईट द इक्वेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्मॉल एलिमेंटल एरिया, दॅट इज स्मॉल एलिमेंटल एरिया म्हणून आपण डीक्यू घेतोय. जर होल सरफेस कन्सिडर केला असता तर क्यू घेतला असता. ओके, सो द हीट एक्सचेंज डीक्यू through an area dA of the heat exchanger is given by dq is equal to u into that small elemental area into, for that small elemental area, what is the temperature difference, that is Th minus Tc. Okay, so all of you write down the heat exchange dq, the heat exchange dq, the heat exchange dq through an area dA, the heat exchange dq through an area dA, through an area dA of the heat exchanger, the heat exchange dq through an area dA of the heat exchanger is given by, of the heat exchanger is given by, write down dq is equal to, dq is equal to u into dA, dq is equal to u into dA into bracket Th minus Tc, dq is equal to u into dA into bracket Th minus Tc, and this is the equation number 1. This is the equation number 1. Okay, now we have to write down the equation for the hot fluid and cold fluid. So in that particular small elemental area, how much amount of, by what amount the temperature of the hot fluid is reduces, that is nothing but dTh, and cold fluid temperature किती ने वाढते, dTc ने वाढते. So in that form, that is mass flow rate into specific heat into temperature difference, we have to write down the equation for that dq. So dq is equal to, तर हॉट फ्लूइडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. सो देअरफॉर वी हॅव टू टेक दी निगेटिव्ह साइन. समजतंय बघा, आपण निगेटिव्ह साइन का घेत असतोय, तर हॉट फ्लूइडचं टेम्परेचर बघा त्या पर्टिक्युलर स्मॉल एलिमेंट मध्ये कमी होत चाललंय. ओके, तर आपला टेम्परेचर डिफरन्स म्हणजे काय असते, तर फायनल मायनस इनिशियल असं असते. तर इथं फायनलचं टेम्परेचर कमी असणार आहे आणि इनिशियलचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे. जर तुम्ही फायनल मायनस इनिशियल केलं तर काय होणार आहे, ते आन्सर निगेटिव्ह मध्ये येणार आहे. So for the calculation of the heat transfer, we have to convert that in negative into positive. So therefore we have to taking the negative sign at the equation. Okay, so all of you understood. हॉट फ्लूइडचं टेम्परेचर कमी होणार आहे आणि डीटीएच म्हणजे काय असणार आहे, फायनल मायनस इनिशियल, म्हणजे ते आन्सर निगेटिव्ह मध्ये येणार आहे. जर आपल्याला पॉझिटिव्ह मध्ये पाहिजे असेल म्हणून आपण काय करणार आहे, त्या निगेटिव्हने त्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करणार आहे. ओके, सो राईट डाऊन डीक्यू इज इक्वल टू, डीक्यू इज इक्वल टू मायनस एम डॉट एच इंटू सीपीएच इंटू डीटीएच. हा डीटीएच म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स आहे. तर तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसतंय, तर त्या ग्राफ मध्ये काय होतंय, जिथं मी टीएच लिहिलंय तिथून तिथं पुढच्या लाईन पर्यंत टेम्परेचर कमी झालेला आहे, तो टेम्परेचर डिफरन्स म्हणजे डीटीएच आहे. आणि कोल्ड फ्लुइडला टेम्परेचर वाढलेला आहे. ओके, कितीनं वाढलेला आहे, तर तो टेम्परेचर डिफरन्स काय आहे, तर डीटीसी आहे. ओके, सो राईट डाऊन dq इज इक्वल टू मायनस एम डॉट एच इंटू सीपीएच इंटू डीटीएच इज इक्वल टू दॅट. आता हॉट फ्लूइड त्याची हीट काय करणार आहे, कोल्ड फ्लूइडला सप्लाय करणार आहे, म्हणजे कोल्ड फ्लूइड काय करणार आहे, ऍब्सॉर्ब करणार आहे, म्हणजे ती हीट काय असणार आहे, सेम असणार आहे. सो वी हॅव टू टेक द इक्वल टू ऍज ए एम डॉट सी इंटू सीपीसी इंटू डीटीसी. ओके, एम डॉट सी इंटू सीपीसी इंटू डीटीसी. ओके, सो ॲज वी नो दॅट मास फ्लो रेट आणि स्पेसिफिक हीटचा प्रोडक्ट म्हणजे काय असते, हीट कॅपॅसिटी असते. आणि हीट कॅपॅसिटी आपण कशाने डिनोट करते, कॅपिटल सी ने डिनोट करते. सो इन दॅट वे वी हॅव टू राईट डाऊन द इक्वेशन डीक्यू इज इक्वल टू मायनस एम डॉट एच, आणि सीपीएच म्हणजे काय असणार आहे, हा प्रोडक्ट म्हणजे सीएच असणार आहे, कॅपिटल सीएच. स्पेसिफिक हीट सीपीएच जो आहे तो स्मॉल सी लक्षात ठेवा,
आणि ही हीट कॅपॅसिटी जो असणार आहे तो कॅपिटल मध्ये असणार आहे. सो dq इज इक्वल टू मायनस ch इंटू dth इज इक्वल टू m डॉट c इंटू cpc म्हणजे काय असणार आहे cc असणार आहे. सो cc इंटू dtc अँड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. This is the equation number 2. Okay. Then we have to write down from equation 2. From equation 2. Equation 2 वरून लिहा dth is equal to काय येणार आहे dth is equal to minus dq upon ch and dtc is equal to काय येणार आहे dq upon cc. Okay. So all of you write down dth is equal to minus dq upon ch and dtc is equal to dq upon cc. Okay. Then we have to take the subtraction. So dth minus dtc is equal to minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay. So take the subtraction dth minus dtc. So take d as a common, th minus tc is equal to minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay. Then d into bracket th minus tc is equal to, so already we have written the equation for the dq. So what is that equation? That is equation number 1. What is the value of dq? dq is nothing but u into d into th minus tc. So instead of dq we have to put that value. So therefore equation becomes minus u into dA th minus tc into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay. So what is the equation? D into bracket th minus tc is equal to minus u into dA into bracket th minus tc into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Then in the next equation we have to take that th minus tc at the left hand side. So it is at the denominator. Okay. So because of that, what is the next equation? Next, yes sir. So d into bracket th minus tc divided by th minus tc is equal to what? Is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, जो काय राईट हँड साइडला th मायनस tc आहे तो आपण लेफ्ट हँड साइडला घेतलेला आहे. राईट हँड साइडला तो न्यूमरेटरला आहे, लेफ्ट हँड साइडला तो डिनॉमिनेटरला जाणार आहे. सो व्हॉट इज द इक्वेशन? d into bracket th minus tc divided by th minus tc is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay. Then next we have to take the integration. Take the integration from 1 to 2 and for the area 0 to capital A. एरिया कुठून कुठपर्यंत चेंज होणार आहे? इनिशियल एरिया 0 असणार आहे आणि तो फायनल म्हणजे काय असणार आहे? पूर्ण होल एरिया असणार आहे. सो दॅट इज कॅपिटल A. So take the integration of the both sides. So 1 to 2 d into bracket th minus tc divided by th minus tc is equal to minus u into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc and area changes from 0 to capital A integration of dA. Okay. So we have to take the integration. By taking the integration, आता जो काही डिनॉमिनेटर आहे लेफ्ट हँड साइडला th मायनस tc त्याचं डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला आहे. अशी जर कंडिशन असेल म्हणजे आपण डी थिटा बाय थिटा म्हणतोय किंवा dx अपॉन x, तर त्याचं इंटिग्रेशन काय असतंय? ln x असतंय. सो इन दॅट वे वी गेट द इंटिग्रेशन ऑफ द लेफ्ट हँड साइड ॲज ए ln ऑफ th मायनस tc. आणि इथं इंटिग्रेशन कुठून कुठपर्यंत चेंज होते? 1 to 2. सो देअरफॉर वी गेट द इक्वेशन ॲज ए ln th2 मायनस tc2 डिवायडेड बाय ln th1 मायनस tc1. ज्यांना इंटिग्रेशन परफेक्ट येते त्यांना हे समजलं असेल how this equation arrive, that is ln of th2 minus tc2 divided by th1 minus tc2. समजलं बघा, हे इक्वेशन म्हणजे काय? dx upon x. ओके. सो इंटिग्रेशन ऑफ dx upon x इज नथिंग बट ln x. ओके. तर ln x ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 to 2 चेंज होत्या. म्हणजे इथं x म्हणजे काय असणार आहे? th minus tc असणार आहे. सो ln th minus tc ब्रॅकेट चेंजेस फ्रॉम 1 to 2. th minus tc म्हणजे th2 minus tc2 मायनस ln ऑफ th1 मायनस tc1 म्हणजे ln मायनस ln म्हणजे ln ऑफ डिव्हिजन होणार. सो देअरफॉर वी गेट द इक्वेशन ॲज ए ln th2 मायनस tc2 डिवायडेड बाय th1 मायनस tc1. Okay. And at this right hand side, what is the integration of dA? That is a, and that value changes from 0 to a. So therefore instead of dA, that directly a is coming there. So therefore is equal to minus u into a into bracket
1 upon CH plus 1 upon CC. Okay, so all of you write down ln TH2 minus TC2 divided by TH1 minus TC1 is equal to minus U into A into bracket 1 upon CH plus 1 upon CC. Okay, then left hand do the simplification. By simplification, ln of TH2 minus TC2 divided by TH1 minus TC1 is equal to, so we have to take this CH as a common from the bracket, so minus UA divided by CH. CH जर बाहेर घेतला तर आतमध्ये काय होणार आहे 1 plus CH upon CC. 1 plus CH upon CC. Okay, so by the cancellation of the ln from the left hand side, we have to take the exponential of the both side. So if we are taking the exponential from the both side, what will happen? Ln and exponential are opposite to each other, so therefore ln will be cancelled from the left hand side. So what is the equation? TH2 minus TC2 divided by TH1 minus TC1 is equal to exponential of the right hand side, so therefore e raised to minus U into A divided by CH into bracket 1 plus CH upon CC. 1 plus CH upon CC, and this is the equation number 3. समजले का? दोन्ही साइडचं एक्सपोनेन्शियल घ्या. ln and exponential, these are opposite to each other, so therefore at the left hand side ln will be cancelled and we have to take the exponential at the right hand side, so e raised to minus UA divided by CH into bracket 1 plus CH upon CC. This is the equation number 3. Okay, all of you write down. Okay, so already we have derived the equation for the effectiveness, the expression for the effectiveness. So all of you write down the expression for the effectiveness. Epsilon is equal to effectiveness म्हणजे काय असते Q actual divided by Q maximum. So what is the equation for the Q actual? That is CH into bracket TH1 minus TH2. किंवा कोल्ड फ्लुइड जर असेल तर CC into bracket TC2 minus TC1. डिनॉमिनेटर सेम असणार आहे कारण Q max म्हणजे काय असणार आहे मॅक्झिमम टेम्परेचर डिफरन्स इनटू मिनिमम heat capacity. So C minimum into TH1 minus TC1. This is the Q maximum. So all of you write down the expression for the effectiveness. The expression for effectiveness. The expression for effectiveness. Epsilon is equal to CH into bracket TH1 minus TH2. Epsilon is equal to CH into bracket TH1 minus TH2 divided by C minimum into bracket TH1 minus TC1. TH1 minus TC1 is equal to, for the cold fluid, CC into bracket TC2 minus TC1. CC into bracket TC2 minus TC1 divided by C minimum into TH1 minus TC1. C minimum into TH1 minus TC1. Okay. So by the simplification of the first equation, first epsilon is equal to CH into bracket TH1 minus TH2 divided by C minimum into TH1 minus TC1. याचं simplification जर केलं तर काय होईल सांगा epsilon into C minimum into TH1 minus TC1 is equal to CH into bracket TH1 minus TH2. Okay, so all of you do the simplification. From the first equation we have to do the simplification. So by doing the simplification we get the equation as a epsilon into डिनॉमिनेटर जो तो लेफ्ट हँड साइडला घेतलाय आपण epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1 minus TC1 is equal to CH into bracket TH1 minus TH2. Okay, so again we have to simplify that equation. We have to take the CH from the right hand side to the left hand side, so it is at the denominator. So equation becomes epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1, epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1 divided by CH
divided by CH is equal to TH1 minus TH2 is equal to TH1 minus TH2. All of you do the simplification. Okay. So from that equation, we get the equation for the TH2. So TH2 is equal to what? TH2 is equal to TH1 minus epsilon C minimum into bracket TH1 minus TC1 divided by CH, and that is the equation number 4. Equation number 4, TH2 is equal to, all of you write down, TH2 is equal to TH1 minus epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1 divided by CH, and give the equation number 4. And similarly, suppose we have to simplifying the equation epsilon is equal to CC into bracket TC2 minus TC1 divided by C minimum into bracket TH1 minus TC2. हे जर इक्वेशन तुम्ही ह्या इक्वेशन प्रमाणे जर सिम्प्लिफाय केलं तर तुम्हाला TC2 चं इक्वेशन मिळेल. And what is the equation for the TC2? TC2 is equal to TC1 plus epsilon into C minimum TH1 minus TC1 divided by CC, and that is the equation number 5. समजले का बघा? Epsilon is equal to CC into bracket TC2 minus TC1 divided by C minimum into bracket TH1 minus TC1. हे जे इक्वेशन आहे, तर ह्या इक्वेशनचं जर सिम्प्लिफिकेशन केलं तर तुम्हाला we get the equation for the TC2. So TC2 is equal to TC1 plus, तुमचं तुम्ही जर सिम्प्लिफिकेशन करून बघितला तर तुम्हाला हे इक्वेशन मिळेल. I have written directly that equation. TC2 is equal to TC2, all of you write down, TC2 is equal to TC1 plus epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1 into bracket TH1 minus TC1 divided by CC, that is the equation number 5. Secondly, what is the equation number 5? TC2 is equal to TC1 plus epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1 divided by CC, and that is the equation number 5. Okay, so we get the equation number 4 for the TH2, we get the equation number 5 for the TC2. So already equation number 3 is there. Equation number 3 आपण कुठे दिलेला आहे, तर जे काय आपलं इक्वेशन आहे TH2 minus TC2 divided by TH1 minus TC1. So all of you put this value of TH2 and TC2 जे आपण इक्वेशन नंबर 4 आणि 5 डिराइव्ह केलेला आहे, TH2 आणि TC2 ची जी काय आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे, तर ह्या दोन व्हॅल्यूज we have to put into equation number 3. Okay, so all of you put this value into equation number 3 and do the simplification. Okay, all of you put that values and do the simplification. समजले का बघा? इक्वेशन नंबर 3 मध्ये इक्वेशन नंबर 5 आणि 4 आणि 5 मध्ये जे काय व्हॅल्यू मिळालेले आहे TH2 आणि TC2, त्या व्हॅल्यू कुठे पुट करायच्या तुम्हाला इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट करायचे आहेत. And by putting that value you have to do the simplification. Okay, so all of you do by yourself.
Okay, so all of you, we get the put this value in equation number 3. By putting that value, we get the equation as a 1 upon th1 minus tc1. आणि आपण काय करणार आहे, न्यूमरेटरला जो th2 आहे त्याची व्हॅल्यू पुट करणार आहे by the equation number 4, and then we have to putting the value of tc2 from the equation number 5. So we get the equation in the bracket th1 minus epsilon into c minimum th1 minus tc1 divided by ch in minus into another bracket tc1 plus epsilon into c minimum into bracket th1 minus tc1 divided by cc. Okay, we are putting the only values of th2 and tc2 from the equation number 4 and 5 is equal to e raised to whatever the right hand side, that is e raised to minus u into a divided by ch into bracket 1 plus ch upon cc. Okay, in the next step we have to do the simplification. So by doing the simplification, we get the 1 upon th1 minus tc1 into bracket. So from that two bracket, we have to, in one bracket we have to write down the th1 minus tc1, and remaining terms we have to write down the in the another bracket. So whatever the remaining terms, in that we have to take the common as the epsilon into c minimum into bracket th1 minus tc1, and what is in the bracket, that is 1 upon ch plus 1 upon cc. तुम्ही simplification करा. By doing the simplification, we get the equation as a 1 upon th1 minus tc1 into bracket th1 minus tc1 minus epsilon into c minimum th1 minus tc1 into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc is equal to e raised to minus u into a divided by ch into bracket 1 plus ch upon cc, 1 plus ch upon cc. Okay, so from that bracket we have to take the common as a th1 minus tc1. तर त्या ब्रॅकेट मधून आपण th1 minus tc1 जर कॉमन घेतला तर काय होईल, तर ब्रॅकेटच्या बाहेर पण th1 minus tc1 आहे, तो डिनॉमिनेटरला आहे, आणि न्यूमरेटरला आपण काय कॉमन घेऊ शकतो, th1 minus tc1 कॉमन घेऊ शकतो. म्हणजे th1 minus th1 minus tc1 कॅन्सल होणार. ओके, सो व्हॉट इज द रिमेनिंग टर्म, 1 minus epsilon c minimum into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. समजले का बघा, th1 minus tc1 हे कॅन्सल होणार आहे. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग इक्वेशन, 1 minus epsilon into c minimum into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc bracket complete is equal to e raised to into bracket minus u into a divided by ch into bracket 1 plus ch upon cc bracket complete. ओके, तर सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला समजेल. दिस इज द इक्वेशन फॉर दॅट. So from that equation we have to write down the equation for the effectiveness, that is epsilon is equal to काय होईल सांगा, हा जो मायनस epsilon c मिनिमम इंटू ब्रॅकेट जो आहे ती टर्म आपण राईट हँडला घेतली, तर ई रेस टू जी टर्म आहे ती लेफ्ट हँडला येणार. म्हणजे 1 मायनस ई रेस टू काय तर असणार आहे, डिवायडेड बाय काय होणार, epsilon c minimum into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. We have to write down the equation for the epsilon, so therefore we write down the denominator as a c minimum into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, so do the simplification. So by doing the simplification we get the equation for the effectiveness, that is epsilon is equal to, what equation we get, that is epsilon is equal to 1 minus e raised to bracket minus u a divided by ch into bracket 1 plus ch upon cc divided by c minimum into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, and this is the equation number 6. Okay, all of you give the name as the equation number 6. Write down, all of you write down, those who are remaining write down this equation. Epsilon is equal to, so from that equation we have to write down the epsilon is equal to 1 minus e raised to into bracket minus u into a divided by ch into bracket 1 plus ch upon cc divided by c minimum into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, and this is the equation number 6. This is the equation number 6. ओके, तर हे झालं आपलं इफेक्टिव्हनेसचं इक्वेशन. ओके, पण जे काय आपण डेफिनेशन बघितलेले आहेत, कपॅसिटी रेशो असेल किंवा इफेक्टिव्हनेस असेल, तर त्या फॉर्म मध्ये आपण काय लिहिणार आहे, इक्वेशन्स लिहिणार आहे. ओके, सो नाऊ वी हॅव टू कन्सिडर दी इफ सीसी इज ग्रेटर दॅन सीसीएच. म्हणजे जर आपण
एखादा प्रॉब्लेम आहे तर त्या इक्वेशन मध्ये आपण समजा सीसी फाइंड आउट केली, सीएच फाइंड आउट केले आणि फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात आलं की सीसी ची व्हॅल्यू जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू दी सीएच. ओके, म्हणजे इफ सीसी इज ग्रेटर दॅन सीएच मीन्स सी मिनिमम म्हणजे काय असणार आहे, सीएच असणार आहे. जी मिनिमम व्हॅल्यू ह्या दोन्हीतली कुठली असणार आहे, सीएच असणार आहे. सो सी मिनिमम इज इक्वल टू सीएच आणि सी मॅक्स म्हणजे काय असणार आहे, सी मॅक्स इज नथिंग बट सीसी. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन if cc is greater than ch, if cc is greater than ch, cc is greater than ch, then c minimum is equal to, then c minimum is equal to, c minimum is equal to ch. मिनिमम व्हॅल्यू काय असणार आहे, सीएच ची मिनिमम व्हॅल्यू असणार आहे, म्हणजे सी मिनिमम म्हणजे सीएच झाला and c max is nothing but cc. c max is equal to cc. Okay, so instead of from in equation number 6, instead of ch we have to put c minimum and instead of cc we have to put the c maximum. Okay, so in that form we have to write down the equation. So therefore epsilon is equal to, therefore epsilon is equal to 1 minus e raised to into bracket minus u into a. ch च्या जागेला काय लिहिणार आहे, c minimum. So minus u into a divided by c minimum into bracket 1 plus c minimum upon c max, c minimum upon c max divided by 1 plus, divided by 1 plus c minimum upon c maximum. असं का झालं असेल तर हे सिम्प्लिफाय केलेलं इक्वेशन आहे. इक्वेशन नंबर 6 मध्ये जर बघितलं, सी मिनिमम इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी आहे. 1 अपॉन सी एच म्हणजे काय असणार, 1 अपॉन सी मिनिमम प्लस 1 अपॉन सी मॅक्झिमम. म्हणजे सी मिनिमम जर बाहेर घेतला, कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटच्या बाहेरचं सी मिनिमम कॅन्सल होणार, म्हणजे काय होणार आहे 1 प्लस सी मिनिमम अपॉन सी मॅक्झिमम. किंवा सी मिनिमम त्या इक्वेशन मध्ये जर मल्टिप्लाय केलं तुम्ही तर 1 अपॉन सी मिनिमम म्हणजे सी मिनिमम अपॉन सी मिनिमम म्हणजे 1 झालं, प्लस सी मिनिमम दुसऱ्या ब्रॅकेटला गुणलं सी मिनिमम इंटू 1 अपॉन सी सी, सी सी म्हणजे काय असणार, सी मॅक्स म्हणजे सी मिनिमम अपॉन सी मॅक्स. Okay, so we get the equation number 7. All of you write down the equation number 7. Epsilon is equal to 1 minus e raised to minus UA upon C minimum into bracket 1 plus C minimum upon C max divided by 1 plus C minimum upon C max. This is the equation number 7. All of you write down. This is the first condition. ज्या वेळेला आपण काय कन्सिडर करणार आहे, CC is greater than CH. In the second condition, we have to consider the CC is less than CH. Okay, all of you write down. In the second condition, if CC is less than CH, 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 then if CC is less than CH, then C minimum is equal to, CC लहान आहे म्हटल्यानंतर C minimum is equal to काय असणार, CC आणि C max is equal to काय असणार आहे, CH असणार आहे. Okay, so all of you write down. If CC is less than CH, then C minimum is equal to CC, then C minimum is equal to CC and C max is equal to CH. Okay, so now we have to write down the equation by replacing the, instead of CC we have to write down the C minimum and instead of CH we have to write down the C max. Okay, so therefore all of you write down epsilon is equal to, epsilon is equal to 1 minus e raised to, epsilon is equal to 1 minus e raised to into bracket minus u into a divided by C max into bracket minus u into a divided by C max into bracket 1 plus C max divided by C minimum into bracket 1 plus C max divided by C minimum, and what is the value at the denominator, 1 plus C minimum divided by C maximum.
Okay, so from these two equations we get the one common equation by rearranging the equation. So in that manner we have to write down the equation. Write down by rearranging equation. By rearranging equation we get common equation. We get common equation. We get common equation. So all of you write down epsilon is equal to 1 minus e raised to 1 minus e raised to 1 minus e raised to, because now we have to return the equation in the form of R and NTU. NTU is nothing but number of transfer units and R is nothing but heat capacity ratio. So we have to write down the common equation for this condition, that is effectiveness for the parallel flow heat exchanger. So if effectiveness equation आपल्याला लिहायचं आहे, so we have to write down that equation in the form of NTU and in the form of heat capacity ratio. So we have to write down the common equation. So epsilon is equal to, write down that common equation, epsilon is equal to 1 minus 1 minus e raised to 1 minus e raised to 1 minus e raised to minus u into a 1 minus e raised to minus u into a divided by c minimum divided by c minimum divided by c minimum into bracket 1 plus c minimum upon c max into bracket 1 plus c minimum upon c max divided by 1 plus c minimum upon c max, 1 plus c minimum by c max. Okay, so this is the common equation. So in this equation now we have to replace the values. So already we have written the equations for the NTU and R. तर NTU म्हणजे काय असते, what is the equation for the NTU? NTU is nothing but number of transfer units. And what is the equation for the NTU? That is NTU is equal to U into A divided by C minimum. U into A divided by C minimum, that is nothing but NTU. And R is nothing but C minimum upon C max. R is nothing but heat capacity ratio. तर मिनिमम अपॉन मॅक्झिमम हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय असणार आहे, आर असणार आहे. सो आर इज इक्वल टू सी मिनिमम अपॉन सी मॅक्स. ओके, तर जे काय आपलं इक्वेशन आहे ह्याच्यामध्ये यू अपॉन सी मिनिमम आहे. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यू एज ए एनटीयू, देन सी मिनिमम अपॉन सी मॅक्स, that value is present in the equation. So instead of that we have to put the value as a r. Okay, so all of you write down NTU is equal to u into a divided by c minimum. NTU is equal to u into a divided by c minimum, and r is equal to c minimum upon c max. R is equal to c minimum upon c max. R is equal to c minimum upon c max. Okay, so instead of that we have to put this value NTU and R and then write down the equation. So therefore write down, therefore the effectiveness of parallel flow heat exchanger, the effectiveness of parallel flow heat exchanger, the effectiveness of parallel flow heat exchanger. So in the form of NTU and R we have to write down the equation. Okay, so epsilon is equal to 1 minus e raised to 1 minus e raised to into bracket minus NTU into bracket 1 plus R divided by 1 plus R divided by 1 plus R. ओके, तर आपण काय केलेलं आहे, यू अपॉन सी मिनिममच्या जागेला एनटीयू पुट केलेलं आहे आणि सी मिनिमम अपॉन सी मॅक्सच्या जागेला आर पुट केलेलं आहे. अँड दिस इज द इक्वेशन फॉर दी कॅल्क्युलेट दी इफेक्टिव्हनेस फॉर दी पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. जर आपल्याला पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर दिला असेल आणि इफेक्टिव्हनेस फाइंड आउट करायचं असेल, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन, दॅट इज
epsilon is equal to 1 minus e raised to minus NTU into bracket 1 plus r divided by 1 plus r. So by using this equation, we have to calculate the effectiveness of parallel flow heat exchanger. Effectiveness for the parallel flow heat exchanger. Okay. So this is the parallel flow heat exchanger. In the next lecture, we have to find out the equation for the effectiveness for counter flow heat exchanger. नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार आहे, असं सिमिलरली आपण काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर साठी इफेक्टिव्हनेसचं इक्वेशन फाइंड आउट करणार आहे. ओके. सो ऑल ऑफ यू पुट युअर रोल नंबर्स इन द चॅट बॉक्स. नेक्स्ट डेरिवेशन वी हैव टू टेक इन दी tomorrow's lecture. Okay. So all of you put your roll numbers. Okay, sir. Stop the recording and stop the lecture.